So, hello, and welcome everybody. We are live on Facebook and YouTube. How is everybody? How is your week going? Happy Hump Day is what we call Wednesdays in English. So, I hope your week is going well. Today, we're going to learn all about modal verbs for obligation. So, hola a todos, bienvenidos. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo va tu hump day? ¿Qué es lo que decimos los miércoles? ¿Qué tal tu hump day? Y hoy vamos a hablar de verbos modales para las obligaciones, como verbos modales imperativos. So tell me, how is your week going and where are you watching the class from? I am teacher Chris. I am from England, but I am living in Spain. At the moment, I'm in England, but I go back to Spain on Monday. On Monday, I go back to Spain. So yo soy teacher Chris, soy inglés, pero vivo en España. Estoy en Inglaterra ahora mismo visitando familia, pero vuelvo a España el lunes que viene. Y tengo muchas ganas porque hace mucho frío aquí en Inglaterra. So, how is everybody? ¿Estáis listos para aprender de modal verbs? Okay. Esta semana ha sido como poco largo para mí. Estoy pasando, trabajando. Estamos en vivo en Open English Instagram España. So, hola a todos nuestros estudiantes de Open English España. Espero que estáis listos para aprender de verbos modales en inglés. So, hello Perla as well on Facebook from Cajica, Colombia. Ya, eso es muy difícil para decir para mí, eso es muy difícil pronunciar. Hello, Juan in Ecuador as well. Thank you very much for joining. So how is your week going? ¿Qué tal va tu semana? Ok, estamos conectando a Instagram Latinoamérica. Estará un segundito. So say hello, Pulenti from Chile as well. Good to see you again. How is your week going? As I was saying, my week's been good. I've been working a lot, but next week I have vacation. So next week voy de vacaciones. Vuelvo a España para buscar un piso y tengo muchas ganas. I'm very, very excited to get back to Spain and get back to my normal life. So we are now also live on Instagram Latin America, así que hola a todos en Instagram Latin America. Muchísimas gracias por unirse a la clase hoy. Vamos a hablar de los verbos modales imperativos en inglés. So modal verbs for obligation in English. Hello, Lena. Hello, Sylvia as well in Argentina. Hello, Alex. I would like to practice my English. Hopefully today will help you. Hello, everybody on Instagram, Latin America. I'm very well. Thank you. How are you doing? Los Angeles, Argentina, Colombia. Good morning to everyone and thank you for joining. So, vamos a empezar a la clase. Hay un par de cosas que quiero comentar antes de empezar. Primero, si eres un usuario de Instagram, mi consejo es girar el móvil al horizontal para que tienes mejor experiencia de la clase, porque voy a enseñar una presentación. So, es mi consejo. No tienes que hacerlo si no quieres, pero mi consejo es girar el móvil, usuarios de Instagram. Otra cosa, voy a hablar en inglés y en español porque hay muchos niveles diferentes y gente que tal vez no hablan español y estas clases son gratis, así que quiero que todos que aprovechan por eso los dos idiomas. So I will speak in English and in Spanish. Obviously, my English is a lot better, so I'm sorry for any Spanish mistakes. But this is a free class. There's lots of different levels here, and there might be some people here that don't speak Spanish. So for everybody to take advantage, I will speak in English and in Spanish.
Y la última cosa que quiero recordaros es que si te interesa más información sobre la plataforma de Open English y los cursos, las clases ilimitadas, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además, estamos con muchas promociones ahora, así que en Open English Latinoamérica, Open English España y Open English Brasil estamos con un descuento de 60% en los cursos de inglés. Así que para más información, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. So, Open English Latin America, Open English Spain, and Open English Brazil, 60% discount on our English courses. Just write the word profe for more information. In the comments, write the word profe. So thank you everyone for joining. It's good to see you all again. I'm doing very well. ¿Cómo estáis vosotros? Vamos a empezar a la clase. So as I mentioned, today we're going to talk about modal verbs for obligation. ¿Qué son los verbos modales para la obligación? Son los verbos que como tienen significado de obligar a alguien. So, in this part of the class, I have 4 modal verbs on the left. Well, técnicamente son dos, pero en positivo y negativo. And I have 4 definitions on the right. Así que tengo 4 verbos modales en la izquierda y 4 definiciones en la derecha. I would like you to match the number with the letter. So write in the comments the number which matches with the letter. Escribe en los comentarios el número que machea con la definición, la letra. So, number 1, must. Number 2, have to. Number 3, must not. And number 4, don't have to. Then we have the definitions. A general obligation. B, no obligation. C, a negative obligation. Or D, a personal obligation. So, cuéntame en los comentarios, escribe 1A o 1B, 1C. ¿Cuál definición machea con cuál verbo modal? Diré las definiciones en español también para ayudar. Así que la primera definición, A, es una obligación general. Una obligación general, A. B es sin obligación, así que no hay obligación en B. C es una obligación, pero del negativo. Así que, como si, una obligación de no hacer algo. Y D es una obligación personal. Así que no es una obligación general, es mi obligación a ti. Again, I'm very sorry if I explained that badly in Spanish, but I explained it very well in English. So hopefully. So thank you very much for your answers. Muchas gracias por tus respuestas. I'll give you about 15 more seconds. So 15 segundos más. Okay, so we got lots of answers coming through. Thank you very much. Okay, lots of people are saying 4 is B. Muchísima gente diciendo 4B. So thank you very much. Okay, so let's go through the answers. Así que vamos a hablar de las respuestas y después os explicaré en más detalle. So, las respuestas solas are number 1, must is D, a personal obligation. Así que 1D. Number 2, have to, is A general obligation. Así que 2A. Number 3, must not, is C, a negative obligation. So 3C. And number 4, don't have to, is B, no obligation. Así que 4B. So, cuéntame, ¿cuántos tuvisteis correctas? How many did you have correct? Recuerda, en inglés decimos número out of número. Así que en este caso, 4 out of 4 or 3 out of
4 or 2 out of 4. So tell me, how many did you get correct? Dime, cuéntame, ¿cuántas tuviste correctas? So while you send me how many you got correct, let me explain in more detail. So the first modal verb was must. This is a personal obligation. For example, you must do your homework. I require it. Así que must es una obligación personal. You must hacer tus tareas. Es mi obligación. Como tu profesor de inglés, yo te estoy dando la obligación. No es una obligación del mundo, no es una obligación de ley, es mi obligación para ti. So it's a personal obligation. Me as your teacher, I am giving you this obligation. You must do your homework. Number 2 is very, very, very similar. So la segunda is muy parecida. Have to is a general obligation. For example, you have to wear a seatbelt when driving. Así que el verbo modal have to es una obligación general. Así que you have to llevar tu cinturón de seguridad en el coche. Esto no es mi obligación, no es personal. Yo no te estoy diciendo esto porque yo quiero. Esto es la ley. It's a general obligation because it's the law. It's not me telling you to do it. It's the law telling everyone to do it. So it's a general obligation. We use have to. The third one, must not, is a negative obligation. And this can be personal or general. Así que los dos, personal y general, obligaciones in negativas. So you must not use your phone while driving. So claro, esto es general, pero también puede ser alguna obligación personal, pero es una obligación para no hacer algo. So it's an obligation to not do something. So in vez de you must or you have to do something, you must not do something is no lo haces. So you must not use your phone while driving. And the fourth one, esto es lo más complicado. So this is the most complicated one because it's not the same as must not. No es igual que must not. Must y have to son iguales, más o menos. Like, no exactamente iguales, pero más o menos. Pero must not y don't have to son muy diferentes. So don't have to is there is no obligation. No hay una obligación. Así que recuerda, must not, hay una obligación para no hacer algo. Don't have to is da igual, haz lo que quieras. No hay una obligación. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, da igual. No hay obligación, nada. For example, you don't have to wake up early on Sundays. You don't have to despertar temprano los domingos. Claro, si quieres, puedas. Nadie te para. Si no quieres, no tienes que hacerlo. It's you don't have to. No es must not, porque entonces hay una obligación. It's you don't have to. Puedes hacer lo que quieras. So thank you. So I'm just seeing how many answers you got correct, and I'm seeing your examples as well. So thank you very much. So yes, Rossi is saying, can I say I must do my homework? Claro que sí, porque es tu obligación hacerlo. Es tu obligación. El profesor te ha dado a ti. No es a ley, no es general. It's I must do my homework. Personal obligation. Exactly. So please write any of your own examples using you must, you have to, you must not, or you don't have to. Si alguien tiene una pregunta también, si alguien no entiende, if somebody doesn't understand, please ask me now so that I can explain in more detail. Sorry. So yes, Lena, you must work
to live. So recuerda, después de los verbos modales, como must y must not, no usamos to. So it's you must work to live. You must not drive when you're on your phone. You mustn't say bad words with your boss. Good examples. I don't have to. Cristina Velázquez, good example. Solo hay que poner el verbo en infinitivo. I don't have to eat my lunch. In vez de eating my lunch, I don't have to eat my lunch. I don't have to play. I don't have to study, etc. So I must do my bed every morning. Muy buen ejemplo, solo hay que cambiar do por make. Lo siento, esa es una clase diferente, do y make. Pero sí, en este ejemplo, we make our bed. So I must make my bed. Good example. I have to stop at traffic lights. Yes, I have to respect traffic lights. Good examples. Ok, perdón, alguien ha dicho que no entendí nada. Lo siento mucho. Lo voy a explicar una vez más en español, tal vez ayuda más. Y después tengo un mini quiz para ayudar con el aprendizaje. So, usamos must para obligaciones que son personales. Por ejemplo, you must do your homework. Esto es una obligación de yo, profesor de inglés, dando a ti la obligación. No es como el ley, no es algún, como cosa que todo el mundo tiene que hacer, no, es tú, yo dando a ti, es personal, así que uso must. Usamos have to si la obligación es general. Por ejemplo, lo más fácil es el ley. Si es el ley, es have to, porque todos nos siguen el ley. Pues todos debemos seguir el ley. Yo sé, yo sé. Pero sí, so you have to wear a seatbelt when driving. Hay que usar un cinturón de seguridad. You have to. I have to. You have to. Todo el resto de la comunidad en esta clase has to. Everyone has to. Must not usamos para una obligación, pero en vez de tienes que hacer algo, usamos must not para decir tienes que no hacer algo. Así que no lo haces. Por ejemplo, you must not use your phone while driving. No debes usar tu móvil. Es como, es una obligación, es el ley, pero no es hacer algo, es no hacer algo. Si me entiendes. Y don't have to usamos cuando no hay ninguna obligación. Es tu decisión hacer lo que quieras. Por ejemplo, you don't have to wake up early on Sundays. Eso significa puedes puedes despertarte temprano los domingos si quieres, puedes despertarte tarde los domingos si quieres. No hay una obligación. So let's go to the next part of the class, which will helpfully help more with the learning. So vamos a aprender, ayudar en reforzar el aprendizaje. So I have 4 sentences using these modal verbs, and I would like you to tell me if the sentence is correct or incorrect. Así que hay 4 frases y quiero que vosotros me escribéis si la frase es correcta. Me puedes mandar emojis así como correcta o incorrecta, como un emoji así para incorrecta. So, first phrase number 1. In spoken English, it is common to always use have to. Correct or incorrect? What I mean by this is earlier we were talking about must, personal obligation, have to, general obligation. I mean that in spoken English, we always use have to in personal and general. So if you think that is correct, correcta. Yeah. Voy a explicarlas en español después, no pasa nada. So, number 2, you must not be late to work, speaking as a boss. So, is this correct or incorrect? Number 3, you don't have to steal. So, number 3, is that correct or incorrect? You don't have to steal.
And number 4, you must eat your vegetables, speaking as a parent. Is this correct or incorrect? So I'll give you about 30 seconds to send your answers. And in the meantime, I will go through these again in Spanish. Así que la primera frase, número 1, es en inglés como hablado, como inglés conversacional, es más común decir have to siempre. Así que antes estábamos hablando de must es para obligaciones personales y have to obligaciones generales. Pero esta frase dice que en inglés normal siempre just usamos have to. Si piensas es correcta, mándame 1 correcta o 1 incorrecta. Frase 2, you must not be late to work. So you must not estar tarde al trabajo. Correcta o incorrecta, número 2. Número 3, you don't have to steal. Steal is robar, so you don't have to robar. Número 3, correcta o incorrecta. Y número 4, you must comer tus vegetales. You must eat your vegetables. You must comer tus vegetales. Hablando como un padre. So, ¿eso es correcta o incorrecta? So thank you very much, everybody, for your answers. Okay, I'm seeing lots of people saying number 1, thumbs down. Okay, thank you. Oh, some people saying number 1 is also correct. So just a few more seconds and we will go through them. Just a few more seconds. And yes, Vinicio, good job. Si alguien piensa que alguna frase es incorrecta, si quieres el reto, escríbeme cómo debe ser. So, dime, si número 3 no es correcta, cuéntame cómo debe ser escrita. Okay, thank you very much. Okay, let's go through the answers. So, vamos por las respuestas. So, number 1, in spoken English, it is common to always use have to. This is correct. Esta es correcta. Número 1 es correcta. Yo nunca digo must. Nunca. La única vez que digo must es si estoy en el trabajo, es como formal. Si estoy en una reunión con mis jefes o lo que sea, tal vez uso must para obligaciones personales. Pero en general, en inglés general, obligaciones personales, obligaciones generales, have to. You have to do your homework. You have to wear your seatbelt. Recuerda, en positivas, solo en positivas. Pero sí, yeah, you have to siempre. So, número 1, correcta. Así que si quieres solo aprender para hablar, puedes olvidar must, la verdad, porque siempre usamos have to, es la verdad. Hablando como un nativo de Inglaterra, os lo juro, siempre digo have to, siempre. Para obligaciones positivas, recuerda, eso es importante. So, number 2, you must not be late to work, speaking as your boss. This is correct as well. Esto es una obligación personal, también es en el trabajo, así que es como si es más formal. You must not be late to work, hablando como tu jefe, es correcta. 2, correcta. Number 3, you don't have to steal is incorrect. Así que la 3 es incorrecta. ¿Por qué? Porque don't have to significa que no hay una obligación. Así que puedes hacer lo que quieras. Pero no. Robar, steal, es, es mal. es contra la ley. No sé cómo se dice en español. It's against the law. Se dice en inglés against the law. Contra de la ley, no sé. Pero sí, es una obligación para no hacer algo. Así que you must not steal. No es you don't have to. Usamos you must not steal. Recuerda que no ponemos el to, la preposición to. You must not steal. No es you must not to steal. No, you must not steal.
And then number 4, you must eat your vegetables, speaking as a parent. This is correct. Okay, como antes yo he dicho, no es muy común padre de niño hablar tan formal, pero sí, gramáticamente la cuarta frase es correcta. You must eat your vegetables. I'm a parent. It's a personal obligation. Es mi obligación para ti. So it's an obligation personally that I'm giving you as a parent. So you must eat your vegetables is correct. Illegal, yeah, claro, illegal, gracias. Yeah, it's illegal. Olvidé la palabra en inglés también. Illegal, illegal. So 4 out of 4. Good job, everyone. So estoy leyendo muchos 4 en 4. Okay, so I don't understand number 3. Eso es como algo muy común. Así que voy a explicar el número 3 una vez más, porque es verdad que don't have to es lo más difícil, es lo más complicado. So, must not. Tenemos que empezar con must not para explicar don't have to. So, must not es una obligación, pero es no puedes hacer esa acción. So, you must not use your phone while you're driving. Es una obligación para una acción negativa. No haces esto. Don't have to significa que no existe una obligación, que sea positiva ni negativa. No existe, no hay una obligación. Es básicamente decir, don't have to, es lo mismo que decir, haz lo que quieras. Es básicamente así, haz lo que quieras. So, with this number 3 example, you don't have to steal. Lo que estoy diciendo es, puedes robar si quieres, haz lo que quieras, puedes robar. Pero no, eso no tiene significado porque robar es ilegal. Así que hay una obligación para no hacer algo. Por eso debe ser, you must not steal. Porque te estoy dando una obligación, pero es negativa, pero hay una obligación. Espero que eso ayuda. So there is just about 30 seconds left. So please, if anyone has any questions in these last 30 seconds about this class or something else, then now is your time to ask me. Okay. So aquí hay una buena pregunta de Adrián. ¿Cuál es la diferencia entre should y must? So, hemos hablado ya de must, que es una obligación personal. Should no es una obligación, pero es consejo muy fuerte. Es consejo muy fuerte. Así que siento muy mal en el estómago. You should go to the doctor. Otra vez, no es una obligación, haz lo que quieras, pero mi consejo fuerte es que vas al médico. So you should go to the doctor. So, Carlos, se puede decir you must eat your vegetables o también you have to eat your vegetables. Exactamente, como gramáticamente es you must eat your vegetables, porque es una obligación personal, gramáticamente. Pero en inglés conversacional, inglés como común, inglés normal, se puede decir también you have to eat your vegetables. Está bien, como intercambiar haven't con must, está bien, pero no se puede cambiar must con have to. Sí, eso, sí me entiendes. So, Benicio, mustn't steal. So, eso voy a acabar con esta pregunta porque es una muy buena pregunta y muy relevante a esta clase. So, modal verbs, all of the modal verbs, we never use the preposition to. Así que todos los verbos modales nunca usamos la preposición to. Así que you should study. No es you should to study, es you should study. You must study. You must to study? No, you must study.
Ahora me vais a preguntar, pero have to o ought to. Pues el verbo modal no es have, el verbo modal es have to. Así que la misma regla está bien, porque no estoy diciendo have to eat. No, es have to, verbo modal, eat, sin la preposición to. Así que la misma regla, aunque have to ya tiene to, es parte del verbo modal have to. Así que es una regla infalible. Después de verbos modales, nunca, nunca, nunca usas la preposición to. I must study, I should study, I can study, I could study, I have to study. Es la misma regla porque have to es el verbo modal. I ought to study. Está bien otra vez porque ought to es el verbo modal juntos. So, espero que eso ayuda. Es una muy buena pista, la verdad. Si vais a recordar solo una cosa de esta clase, mi consejo es, mi consejo es recordar esa pista. If you are only going to remember one thing from this class, ojalá que aprendes más que una cosa, pero if you only remember one thing, I would recommend it is that. After modal verbs, don't use the preposition to. Have to and ought to are exceptions because it's part of the modal verb. So, muchísimas gracias a todos, a vosotros. Me encanta tener estas clases con vosotros. Muchas gracias por tus respuestas, tus comentarios. Lo siento si he perdido algún comentario o alguna pregunta, lo siento mucho. Pero espero que hayas gustado a la clase y espero que hayas aprendido algo nuevo también. Antes de que me vaya, quiero recordaros muy rápido que si te interesa más información sobre la plataforma de Open English y nuestras promociones, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. En Open English Latinoamérica, España y Brasil estamos con un descuento de 60%. Así que escribe profe para más info. 60% discount in Open English Latin America, Spain and Brazil. Write the word profe for more info. También quiero recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés en este momento, tenemos una herramienta gratis que tarda 15 minutos y si quieres hacer esa prueba, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Contestarás algunas preguntas en inglés, como mencioné, 15 minutos gratis y en el final te da tu nivel actualmente. Escribe test si quieres hacerlo. Y la última cosa, no os olvidéis que mañana yo volveré con una nueva clase con vosotros. Así que voy a hablar de las diferencias en vocabulario británico y americano. Así que el inglés británico y inglés americano hay muchas diferencias y mañana os voy a hablar sobre esas diferencias con unos juegos también, algunos quizzes. Así que tengo ganas de veros todos mañana. También recuerda, comparte y dar likes a la clase si has gustado. And yeah, podemos crecer esta gran comunidad. So thank you very much, everybody. I hope you have a fantastic Wednesday, and I look forward to seeing you all tomorrow at the same time for a class about UK and USA vocabulary differences. So cheers, everyone. Have a great day, and I'll see you tomorrow.